medium trainings for sharpening her customer care, record keeping, and business discipline. Her story shows that even 1 million shillings, when combined with resilience and the advantage of a strategically located district, can unlock a life-changing transformation. UBC, inspiring Uganda. Okubaguliza katono nnyo ku ebyo ebirabikidde mu olunaku olwaleero, ekitongole ky'embuuka z'ennyonyi kitangaazizza nti ennyonyi ezitagenda Buwarabu zikyakola ate ng'era n'omusango bannaddepi gwe baaloopa nga bawakanya omukago ne NRM court egugobye. Ebyo n'ebisinga ku ebyo bye tukuleetedde mu lunaku olwaleero mu mawulire gaffe. Nze Shaidat Nassaku nkwaniriza ku UBC TV n'enkulisaayo gy'okakkalabiriza. Ennaku z'omwezi Katubala 2 ezaawukanye ku mwezi ogwokusatu omwaka tuli mu 2026. Tutandikiddewo n'abavunaanyizibwa ku mbuuka z'ennyonyi mu ggwanga Uganda Civil Aviation Authority boogedde ku kuyimiriza entambula z'ennyonyi eziva ku kisaawe Entebbe okw'ekiseera naddala ezisaabaza abantu okuva Entebbe okugenda mu kyondo kya Buwarabu okuli Dubai, Doha, Sharjah oba awalala wonna olw'olutalo olwabaluseewo. Vian Lujja, omwogezi wa UCAA, akubiriza abasaabaze okukolagana obulungi n'abamakampuni z'ennyonyi okukozesa ennyonyi endala okubasaabaza okutuuka gye balaga ng'ogyeko amawanga agaggadde obwengula bwago. Bazaba bookinga ticket okugenda mawanga agali mu kyondo kya Buwarabu nga Dubai, Doha ne Sharjah basabiddwa okwogerezeganya n'amakampuni g'ennyonyi ge bakolagana nago okugira nga balindako oluvannyuma lw'amawanga gano okuggala obwengula bwago nga beekengera nti kino kyaliteeka obulamu bw'abasaabaze mu matigga olw'okulwanagana okuliyo. Mu kaseera kano tukubiriza abasaabaze naddala abo abadde baguze tiketi ezigenda mu bifo ebyo oba abali mu bifo ebyo nga babadde baagala kuvaayo okujja Uganda, tubakubiriza bakuume empuliziganya wakati waabwe n'ennyonyi ze babadde baguzeeko tiketi oba ze batera okukolagana nazo, basobole okuba nga babatemera empenda okubabuulira oba banaaba bakyusa tiketi zibeere za lunaku lulala ng'embeera emaze okudda ku nteeko oba options endala eziriwo ze basobola okubawa. Okusinziira ku Vianney Lujjanga mwogezi w'ekitongole ekivunaanyizibwa ku mbuuka z'ennyonyi mu ggwanga okuyimiriza entambula z'ennyonyi kuno kwa kaseera buseera nga bwe beetegereza embeera nga bw'eneeba wabula nga bo abasaabaze abagenda mu mawanga amalala basabiddwa okukozesa ennyonyi eziriwo mu kiseera kino okubasaabaza okubatuusa gye balaga. Tulina abasaabaze bangi abagendayo nga bakozesa kata nga bava Entebbe ne bagenda e Doha n'okudda wamu ne Dubai. Tulina ennyonyi nga Emirates Fly Dubai ne Air Arabia egenda e Sharjah. Wetwogerera kati ennyonyi ezo ziyimiriza okusaabaza abasaabaze okuva Entebbe ogenda mu bitundu ebyo. N'olwekyo ekyo tekiyinza kutuleka kye kimu olw'okuba nti
buli lwobeera n'abasaabaze abatambula nga bafuluma n'okuyingira eggwanga kitegeeza nti n'ebyenfuna tufunamu. Ng'amawanga amalala gakola ku nteekateeka y'okusengula bannansi baaga abakoseddwa olutalo nabo bakwaniriza enteekateeka eno singa minisitule y'ensonga z'omunda mu ggwanga eneeba etandise ku nteekateeka eno. So enteekateeka eyo ey'okukomyawo abannayuganda okuva gye bali oba ojjukira bwe twali mu covid yaliwo naye nga yakolebwa ebitongole bya gavumenti ebirala omuli ministry ya foreign affairs n'ebirala. Singa eneebanga ekoleddwako tuli ready infrastructure weeri okubeera nti tufacilitating enteekateeka eyo. Bino byonna okubaawo kivudde ku bulumbaganyo bwakoleddwa Israel ne America bwe basindiridde eggwanga lya Iran ebikompola ebyasse n'omukulembeze wa Iran ow'oku ntiko Ayatollah Said Khamenei nga kino kyasiikudde emitima gy'abannansi ba Iran. Mu mbeera ya kufumbira ey'omutwe naawe mufumbira ya bigere wano Iran nayo yasazeewo okwolera bweto n'ebaanukuza agakompola ng'egatunuuliza amawanga agasangibwa mu kyondo kya Buwalabu nga kino kyaleeseewo akasatiro mu nsi wonna era nga n'okutuusa leero embeera ekyali ya bunkenke nnyo. Nze Sula Kagugube wano Entebbe. Ekitongole kya poliisi kyongedde okufuggaza obumenyi bw'amateeka bwe kinyiinyiitiza ebikwekweto mu ngeri y'obutassa mukono mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Mu kikwatidde abateeberezebwa okubeera abamenyi b'amateeka abawerako bavunaanibwe. Ebikwekweto bino biddiridde obumenyi bw'amateeka omuli obubbi, okulumba n'okkuba abantu ko n'ettemu poliisi byegenderera okuziyiza. Nabyo tubifune. Wiiki gye tukubye amabega poliisi yategeeza eggwanga nga bwe bazze bakwata abantu abawerako mu bikwekweto ebigendererwamu okufuuza abamenyi b'amateeka ng'abantu 195 be baali bakakwatibwa. Poliisi yasuubiza nti si yakussa mukono ng'obumenyi bw'amateeka bukyegirisa mu ggwanga era mu buufu obwo bongedde ne bakwata abasoba mu 1000. Operations zaffe nga bwe twafuna abantu abaali beemulugumya ku nga abantu bagamba nti obubbi bubatawaanya, abantu babatawaanya ku nguudo, babanyaga obusawo, abamu bwe baba bali mu mamotoka gaabwe bafuna abantu ababanyaga. Naye kye twagala okuwa abantu ng'obukakafu is that nga security tetutudde, tujja kusigala nga tukola ebikwekweto bino okulaba nti tugezaako okuziyiza obumenyi bw'amateeka buno. Twazze tukola ebikwekweto nga wiiki eno yokka kuva ku Monday paka ku nga Saturday. Data we tuyina izitwadde tuyina abasibe be twakakwata 1,185 nga ebikwekweto twabikoze mu areas zonna ez'eggwanga naye okusinga mu bitundu bya Kampala Metropolitan, nga mu ggwanga lyonna twakoze ebikwekweto 45. Omwogezi wa poliisi ategeezezza nti abakwata abamu basimbiddwa mu mbuga z'amateeka bavunaanibwe ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. By yesterday twagenze okubalamu nga twakatwala abantu 2,000 mu 2052 mu kooti, ate nga n'okunoonyereza kukyakolebwa ku bantu 232. Tugenda ne tukola ebikwekweto bino n'osanga nga tufunye abavubuka ababadde bali mu bifo nga banywa enjaga, naye bwe tubatuusa ku stations ne tubajjako fingerprints ne tukola correlations ne tukebera ne mafiles gaffe, tugenda okusanga abantu abamu bano nga waliwo n'emisango emirala gye bazza egirabika mu systems zaffe. Egimu ku misango mu Kampala n'emiriraano kwe kukabasanya abaana abatanneetuuka n'okukozesa obubi emmundu. Akwatiddwa kuliko Ssentongo Ali wa myaka 27, kuliko n'Ensubuga Shafik wa myaka 25, nga bino byabaddewo mu Ndese mu Kasawo mu Mukono district, nga okunoonyereza kulaga nti omu ku bakwatiddwa Ssentongo Ali yali yaweebwa omulimu ogw'okutwalanga abaana bano ku ssomero
okuli ow'emyaka 13 ne 15 nga 24 omwezi oguwedde kigambibwa nti ono yakwata abaana bano n'abatwala mu maka ge okkakkana ng'ow'emyaka 13 amusobezzaako era teyakoma ku ekyo n'afuna ne munne mukwano gwe kigambibwa nti ye n'amuwa ow'emyaka 15 naye atandikira awo n'ow'emyaka 15. Ekimonyo Vincent wa myaka 53 ono nga askari abadde akola ne New Securico nga okunoonyeza kulaga nti nga lumu omwezi guno ogwa March gwe tulimu suspect ono Kimonyo Vincent yakubye omukozi w'ebbaala Immaculate ono we yabadde agenzeko mu bbaala erya People's Bar ekyembi omukyalo ono yafudde nga yakatuusibwa mu ddwaliro erya Sebi Hospital. Wakati mu kaweefube wa poliisi okunyinyikiza ebikwekweto ogwa mu bufu bw'abamenyi b'amateeka mwekwatidde abantu 1,185 wiiki ewedde. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Kituuma Lusoke akubiriza bannansi obuteesuulayo gwa naggamba nga balabye obumenyi bw'amateeka wabula bakwasizeeko poliisi mu mulimu guno. Joseph Kigozigola ku UBC wano mu Kampala. Webale nnyo Joseph Kigozigolola. Bwe tweyongerayo gavumenti eyongedde amaanyi mu nkola ezirubirira okukendeeza sinakindi okutangira obumenyi bw'amateeka ku nnyanja Nalubaale. Mu kino bongedde amaanyi mu kulawuna okutaasa mu bubenje oba embeera yonna ebeera eguddewo okulondoola abayingira n'okufuluma eggwanga naddala ku myalo egy'enjawulo. Kati nno bataddewo ekifo ekiteereddwamu ebikozesebwa byonna mu mirimu gino nga bakolera wamu n'ab'ekitongole kinoonyereza ku by'obulunzi Entebbe. Abantu obukadde 40 mu mawanga g'obuvanjuba bwa Africa be bakolera emirimu gyabwe ku nnyanja Nalubaale era nga mwe bajja ekyokulya n'okunywa. Wabula ennyanja eriko okusoomoozwa okwetooloolera ne kukukusa abantu so n'okuyingira oba okufuluma amawanga mu ngeri etali mu mateeka. Bwe babadde balambula omulimu ogukolebwa ku nnyanja, Richard Kavuma avunaanyizibwa ku by'okuluŋŋamya ebikwatagana n'ensalo mu ggwanga agumiza obwetaavu bw'okulamba ebifo ku nnyanja okwongera okusembereza bannansi obuweereza. Kwali kugezaako okugamba okuwagira bannaffe ababa bakuuma ensalo zaffe okulaba ebifo bye bakolera biri bitya entambula era kyemuvudde mulaba nga baddewo containerized offices ezo ku mazzi ekyaziteesaawo at least immigration ebeere ng'erabika ng'oli amanya nti okay eno gy'oliko nsalo tomala gayingira n'ofuluma nga teweewandiisizza. Projekiti eno evujjirirwa gavumenti ya America okuyita mu kitongole International for Migration n'ekigendererwa ekyokukendeeza obumenyi bw'amateeka obukolerwa ku nnyanja Nalubaale. Ebigendererwa bya projekiti eno eyasasulirwa aba United States of America ate wano nebeera coordinated by ekitongole ky'amawanga amagate kya IOM. Ebadde erina ebigendererwa by'okuleetawo improved security, enhanced security. Abagikolerako abagisemberedde kumpi baleme okutaawanyizibwa. Enteekateeka eno etaddewo okulondoola ebikolebwa ku nnyanja essaawa 24 era nga balina woofiisi ku myalo so n'ebyuma ebisobola okukozesebwa okulondoola abagikozesa bonna. Ku mwalo e Masese Jinja abakulembeze b'ekitundu banokoddeyo okusoomooza ku bayitamu buli lunaku okuli obuyonjo obubulamu okubbibwa kw'obutimba bw'abavubi so n'okukozesa obutimba obutakkirizibwa mu mateeka okukusibwa okuyingizibwa mu ggwanga. Omwalo wano tulina okusoomooza okubeera nti abantu bakokoleramu naye ng'omwalo gukyali mu mbeera mbi era nga bw'okulaba lwakuba nti kati gw'ogulabye nga otambudde musana gwaka naye enkuba bw'eba etonnya kiyinza n'okulemesa okukola ky'okutuuka wano. Obutimba abakulembeze twamala ne tukwataganira wamu kubanga kati eriyo obutimba buno bwe bajjamu ne bakolamu emiguwa kumbe ebyo abaana be bakozesa chance kuba obutimba.
abakulembeze bagamba nti okunyweza enkolagana wakati w'amawanga kijja kuyamba nnyo okulwanyisa obumenyi bw'amateeka obuva mu ggwanga erimu okuyingira eddala nga bakozesa ennyanja Nalubaale. Ekkanisa ya Uganda etongoza kampeyini y'okutaakiriza obutonde bw'ensi gyetuumye Environment Month ekulembeddemu ebikujjuko eby'emyaka 15 ebinaakuzibwa omwaka 2027. Ssaabalabirizi Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu asabye obulabirizi mu disitulikiti 39 okusimba emiti emitwalo 3,815 era bafeeyo okubunya enjiri y'okuzaawo obutonde. Amyuka Speaker wa Parliament Thomas Tayebwa yeeyamye ku lwa gavumenti okwongera amaanyi mu kukuuma obutonde bw'ensi. Ebika tubifune. So Father God, bless this project. Uganda efiirwa obwagaagavu bw'ebibira hekitaya emitwalo 12 nga zeyiika emitwalo 29 mu kakaaga mu 1520 ez'emiti egitemebwa ku lw'emirimu egitali gimu buli mwaka era omuze guno gudobonkanyiza obutonde bw'ensi n'embeera z'abantu. Kati ekkanisa ya Uganda nga yeeteekerateekera ebijaguzo by'emyaka 15 egy'obukristaayo mu Uganda eginaabawo mu mwaka gwa 2027 batongoza kaweefube w'okuzzaawo obutonde obudobonkanye era ekkanisa yakusimba emiti obukadde 15. Dioceses and parishes need to partner with us. We shall do baseline mapping, assessment of land. Is it available? Is it viable? And what species do you need? Then we also do clear reporting through the dioceses, through parishes, and up to the provincial level, so that we are accountable to the national data of forestry cover. Amyuka Speaker wa Parliament Thomas Tayebwa abadde omugenyi omukulu mu kutongoza omwezi gw'obutonde. Asiimye ekkanisa era asuubiza nti gavumenti nayo yakwongera amaanyi mu kutaatira n'okufufuggaza abatattana obutonde bw'ensi. You build resilience by being preventive in your approach. Because the same money, even more worse, is going to be spent you trying to respond. So I think that's why in the Climate Change Act, which we passed, we said our budgets now should have a certificate of climate change implication and compliance. So when we are analyzing the budget, we try to see factors and elements that contribute to protecting the environment and addressing mitigation measures of climate change if they are complied with in terms of financing, not just in terms of policy. So, Your Grace, I was happy when I reached on this table and I found those bottles. Okay? Glass bottles, not plastic. Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Stephen Samuel Kazimba Mugalu akakasizza nti obulabirizi yonna gye buli bwa kusimba emiti emitwalo 3,815 mu dayosisi 39 era baakutambulira ku mulamu okuzzaawo ebibira ebisaanyeewo. Olwa kampeyini eno tusaba buli bulabirizi busimbe emiti emitwalo 38,015 obulabirizi. Ekyo ye gitandikirwako oyinza n'okuyisaawo era nsaba buli dayosisi efune ettaka kuba tulina ettaka jjingi ate ng'ettaka eryo erimu terikozesebwa ababbi b'ettaka naddala mu kibba ky'ettaka ekikudde ejjembe balibba mulisimbeko emiti. Ssaabalabirizi asabye abakulira obulabirizi okuggumiza ekigambo ky'okuzzaawo obutonde mu njiri eri abakkiriza so nga era bayitimusa bulungi bwa nsaabune wonna. Emiti buvunaanyizibwa bwaffe. Okusimba emiti kya bwa ddiini kya bwa Katonda. Tusaba Paalamenti eyo bayise tufuneyo olunaku olwo nga lwakuyonja kibuga lwakuyonja ggwanga lyaffe abantu baba nti okuva ku ssaawa oba ku makya okutuuka basanga 7 tewali kukola kirala bulabula muntu okulondalonda okuwera ffenna buli muntu oba oli ssaabalabirizi oba oli pulezidenti oba oli minisita. Nze Ivan Njuko ne Dan Lugemwa. Ubc Leero tukkirize twetooloolemu katono nnyo ekitundu ekyokubiri kye tugenda okukomyawo nakyo toseguka.
Tony Magomu yawangudde school fees mwaka mulamba obekitegeeza kwecho 1 year of school fees. What is the school? Viva College School. When I received the call, it took me a moment to believe the story. I said I could wait until today. Yes. When I received the second call is when I believed. But I think I was lucky. Oh. Sure. Can we talk to the student? How do you feel? Oh, you know, Tia? Yeah, I feel blessed. Star 165 star 80 hash is the magic code. Enter the student's number. So start right now. And you could be a winner. All right, listen up. Colgate is on a mission. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. New Colgate Herbal with Salt combines traditional nature's herbs with a pinch of salt and Colgate Science. A natural recipe for strong teeth and healthy gums. It has always been my dream to be able to work in an energy industry. I learned about this Tilenga program from a friend because ever since my childhood, I'd had a dream to be able to serve my country. Nakashon akosara tich moko machopotimo ne kom abedo ng'ate mosomo go gichigi ponjo ako piny mai bodho mishing eni adong mang'eye kawoni anang dong family de nang akoso gimatimo kawoni shamo tie pacho pi total anda pi tich matimo eni kawoni atie dong kulea de dong moko tie madong abedo ang'ewo gi dong agama warumira gamunwa nganya tsende moko kamera nya kabera bere pachutek ega mebine ya biranya tigara moko kai achako temi kaona benwang nya tsende moko nya swa kume diketo ka undong kwodo ko masho shon ko bedo tek dengan sama kwodo ko masho diketo wanena loka palembele mkawundo we know that regarding the theoretical aspect they have a lot of professors, etc. But what in TPA we are sharing is mainly our experience in the oil and gas industry. The knowledge acquired will help me because it's connecting to the geophysics, the course I'm currently taking. I feel like this information is so essential for me because if I go into the field, I feel like I need to first know, go there, take some data here and there, then I come back for the processing. All right, listen up. Colgate is on a mission. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. New Colgate Herbal with Salt combines traditional nature's herbs with a pinch of salt and Colgate Science. A natural recipe for strong teeth and healthy gums. Kukulisaayo omukuumulamu okwo tukyakwongerayo n'amalwaliro gaffe aga Ubc Leero. Ekitundu ekyokubiri tukitandise ne poliisi ekyagenda mu maaso n'omuyiggo gw'abantu abalabikira mu katambi nga banyaga omusajja mu Kisenyi era ne bamukubakuba n'abalala abaali bagezaako okumutaasa. Ono yanyagibwako ensimbi obukadde 63 okuliraana ssemaduuka wa Gwanda Shopping Mall. Waliwo ebizibiti okuli ne pikipiki ebigambibwa okubanga byakozesebwa mu bunyazi obwo ebyakwatiddwa.
poliisi egombye obwala mu bantu abalala abateeberezebwa okubeera n'akakwate ku bubbi obwakolebwa mu Kisenyi, ensimbi eziri mu bukadde 63 bwe zabbibwa ku kizimbe kya Gwanda Shopping Mall. Kati abakwatibbwa bali 8 bayambeko poliisi mu kunoonyereza. Era ne piki kati ziweze 5 ze twakazuula nga okunoonyereza ku nsonga eno kukyagendera ddala mu maaso. Obubbi buno bwaliwo ng'ennaku z'omwezi 2 February abantu abaali babagalidde ebijambiya n'ebisse ebirala bwe balumba omusuubuzi akola obwa agent banking ne mobile money. Poliisi era ewadde amagezi abantu ababeera n'ensimbi nnyingi okubasaba babayambeko okulaba nga ssente zituuka bulungi era nga bwe kiba kyetaagisa basobola n'okupangisa kampuni ez'obwannannyini. Bosi wamwe mwamugambye taddamu kubawa ssente nnyingi mutambule nazo oba mukyabitunulamu? Bosi waffe kati tetusobola tambuza ssente nnyingi naye akimanyi because ekyatuuseewo naye bambi kyamushookinze nnyo ate yeebaza Mukama olw'obulamu bwaffe bwasigaddewo. Of course nga poliisi bw'oba oyagala obukuumi bwonna owandikira mukulu w'ekitongole kya poliisi who is the Inspector General of Police. Uganda erina ebitongole bingi nnyo ebiwa obukuumi bye tuyita PSOs, Private Security Organizations. Era nga twenkalejinganya abantu nti mugezeeko nnyo okulaba nti temutambula na ssente nnyingi. Bannayuganda bakubiriziddwa okwebereramu ng'engombo y'ennaku zino bwegamba okukwatawo bonna beenyigira mu bumenyi bw'amateeka. Okugeza, poliisi egamba nti mu bubbi obwali mu kitundu ky'Ekisenyi abantu abaaliwo abamu tebeefiirayo ne baleka ekikolwa bwe kityo okugenda mu maaso. Wabula ate bwe kidda mu ssemateeka, etteeka eriyitibwa Criminal Procedure Code Act akawaayiro ake-15 kawa obuvunaanyizibwa omuntu yenna okukwata omuntu omulala singa aba yeenyigidde mu bumenyi bw'amateeka. Omuntu okubeera awo nga tofaayo, toseguka, totambula. Naye waliwo n'omulala ndoza mu katambi mukalaba eyali anywa obuugi era yali n'ekikopo kye eky'obuugi ng'eri abantu babatema. The man was comfortably seated and sipping either his porridge or tea. So kikulaga the extent to which somebody are interested when there is trouble. Mujjukira kesi ya one of the traditional leaders we bayita omutaka Luomwa we batemulira Lunguja. The success in arresting the suspects yava ku vigilance n'obuvumu obwayolekebwa ababodaboda era nga mu kumaliriza nga bakwase suspect oyo ate nga suspect was armed. Mu mbeera y'emu abantu 2 abasangiddwa n'ebijambiya mu ngeri emenya amateeka bagombeddwamu obwala e Kabuusu mu Kampala. E Nansana omukuumi aweza egy'obukulu 53 nga wa kampuni ya New Securico naye agombeddwamu obwala lwa kukuba nattampereza Immaculate ow'emyaka 23 gyokka abadde aweereza mu bbaala. Nga okunoonyereza kulaga nti nga lumu omwezi guno ogwa March gwe tulimu suspect ono Kimonyo Vincent yakubye omukozi w'ebbaala Immaculate ono we yabadde agenzeko mu bbaala erya People's Bar ekyembi. Omukyalo ono yafudde nga yakatuusibwa mu ddwaliro erya Sebi Hospital nga tutandise okunoonyereza ku nsonga eyo. Wabale nnyo Ivan Kawa. Abaami abasoba mu 5,000 be basuubirwa mu ttawamiruka w'ekkanisa ya Phaneroo Ministries International ow'omulundi ogw'omwenda naggulu okwongera okubasembeza eri embala za Katonda okubogiwaza mu byenfuna n'obukulembeze ebyobulamu n'amagezi ku byensimbi. Ttawamiruka w'abaami atuumiddwa Men Gather Conference owa buli mwaka wakubaayo nga 7 March omwezi guno gwennyini 2026. Katubirabe. Abaami mu byafaayo by'ensi ensomesa z'eddiini n'obuwangwa bw'omuddugavu y'empagi Ssedduki eyimirira obwentego bw'okulabirira amaka. Abaami bayita mu bingi n'okwerekereza ssonga era omwana omuwala ateebwako nnyo essira okusinga ku mulenzi olwo wamma abaami oluusi ne beekulira nagalaale. Nti omusajja ate alinga alinyiddwako, omusajja alinga eyeerabiddwa, omusajja abantu abalwanirira eddembe
bapaintinze bataddewo ekifaananyi nti omusajja kifaananyi kya bujozi. Kati kanisa ya Faniro Ministries International etegeseewo omusomo gw'abaami ku bintu eby'enjawulo okuli okwongera okubazza eri ekigambo kya Katonda, okubabangula mu mbala z'obukulembeze, ebyefuna n'ebyobulamu ku lw'abaami abaggumidde. Olukuŋŋaana luno olwa Mengatha lugenderera okwogera eri ebirooto by'abasajja, okwogera eri obuvunaanyizibwa bw'abasajja, okwogera eri ebiruubirirwa by'abasajja, okuyimusa omusajja, okuzzaamu amaanyi omusajja. Okusinziira ku mukwanaganya w'enteekateeka ya Mengatha Conference, agamba nti abaami bateekeddwa okwogiwazibwa entakera okubeewaza okutwalibwa bye bayitamu, era basuubira abaami abasoba mu mitwalo 5. Kyuma kiwagala kyuma kinne waakyo. Ekimu ku bituleeta kwewagala, ekimu ku bituleeta kugabana bujulizi na kuzaŋŋanamu maanyi. Taddewo obubondo bw'abasajja ababuulirira abaana ab'obulenzi be tuyita ba golden fathers, babuulirira abaana ab'obulenzi okulaba nti babalungamya, kuba bambi abaana abasinga bano abali ku nguudo abakola ebikolobero ebyo abasinga bambi tebafudde mukisa kulerebwa bakitaabwe olw'ensonga ezitali zimu. Enteekateeka ya Mengatha Conference ewagiddwa Equity Bank Uganda n'amakampuni amalala gavuddeyo ku mbeera z'abaami abaggumidde. We shall try as much as possible during this time to make sure that our men are equipped with the knowledge about banking. Most times when people come to the bank, sometimes they are lions, sometimes they are this kind of a thing, so they don't get all the information that they need. So when we are at the ground there, you can be able to get all the information that you need. We align a lot with what the Mengatha Conference represents, because in terms of the mobility and in terms of everything that inspires the man, we want to be able to show you things that inspire you, show you items that you can purchase, show you how to take care of your current. Omusumba afanira omukulu Pastor Grace Rubega yasuubira okukwogiwaza abaami nga yambibwako abasumba ab'amaanyi okuva ebweru w'eggwanga. Nze Rebecca Natongo akusakidde bino. To come at least with the national ID. Kooti etaputa ssemateeka egobye okujulira kwa bannakibiina ki Democratic Party ab'emulugunya ku ndagaano ya Pulezidenti wa DP Norbert Mao ne NRM. Banna DP baddukira mu kooti nga bawakanya Mao okulondebwa nga minisita w'ebyamateeka kibagamba nti kimenya ssemateeka w'eggwanga n'ow'ekibiina kya DP. Balamuzi balaze kyekubira mu nsonga eno. Tosobola kugamba nti byonna ebyakolebwa byali bituufu naye nga tutunudde nti oba babuuza ku National Executive Committee oba National Council oba tebagibuuzaako. Those special organs. Naye tugamba tusigale nga tukyali bamu nadde bamemba ba Democratic Party bangi baweddemu amaanyi bawa frustrated ba members bangi across the board. Era ekigendererwa ki Mwami Museveni mukozesa DP esaane weeffe ne DP eringa Buganda, DP eringa Dingo. Abantu bajja kufa nejja kuddamu emeruke. Amanya nze Kamya Kasozi ndi ssentebe wa Democratic Party mu Mawokota North constituency. Amawulire ag'olunaku olwaleero bwe gatyo bwe gatambudde weebale kutambula naffe okuviira ddala gye tutandikedde ate ne tugakomekerereza wamu. Nze Shaidat Ndassaku ono sigenda kusukkawo ate 10 nakeera kutugumira ensula bulungi. UBC, inspiring Uganda.
The government's core mandate is to maintain law and order, safeguard citizens' rights, and provide essential public services. Remember, one of the pillars of a roadmap is innovation and entrepreneurship. There has been this question of how are you protecting our indigenous seed? It's going to be a tall project that answers somebody's question. The Front Bench has brought you insightful discussions on governance, security, healthcare, justice, and commerce. When you go through this complicated procedure, involve the lawyers, you bring the case against him, the judge will hear you out and pass judgment, and you're out of court in record time. We remain committed to keeping you informed and engaged on key national matters. So these are huge, these are powerful organizations which now Uganda chairs. Why don't you come together? If we haven't migrated to the e-card because of various reasons, including that not all the people of Uganda have smartphones. You can sit in your house, apply for a passport. If you have a Ugandan who has a successful logistics firm in the US, it means he can come to Uganda and do a lot more. Every Monday at 8:30 p.m. with me, Jethro Kasaiji, your interface with the government only on your public broadcaster, UBC, Inspiring Uganda. Every organization and individual has a unique story to tell. It includes how they started. When I thought of retiring, the journey of truckers started. This was the whole economy of Uganda from 1903 to 1953. And from 1953, other people came into Namunkekere. And then us now. I came here in 1994. How they are currently performing and where they are heading. Our factory for the last 13 years employs over 300. We present to you the masterminds behind some of the biggest projects in the country. For the president, he was excited. When he saw this, he said, can it move? He said he's going to do everything to support. The Minister of Information then invited me to come and start the new vision. I created the man-made lake in Mukono. We have another medicine fight poverty, and that is the PDM now. All this that is happening in the country is enshrined in the subject called Musevenomics. It's the man who has been driving the economic policies which have shaped our direction up to now. Tune into the Journey program on UBC TV to hear from CEOs, managers, entrepreneurs, diplomats, and many others as they share their inspiring stories and experiences, all aimed at inspiring Uganda. Every Monday at 11 p.m. and a repeat on Wednesday at 11 a.m. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. From the Union of Muslim Women and Organizations in Uganda, Ramadan Mubarak, Ramadan Karim. Twagaliza omwezi ogwa Ramadani omulungi kye kiseera twekuba emitima tudde eri Allah. Ebusoga bannange mwena mbagaliza Ramadan enungi. Nimbendeza omwezi mulungi ogwa Ramadan. Tumefika katika mwezi wa Ramadhani na watakiza kila la kheri katika mwezi huu Ramadhani al-Karim. Akonga aisha ona shalami kinisiri amunu kiere loteso kama na rakeda suroti ngora 10 ukedi ya palisa akora amunu kinurikesi kiere aisibana jokan. شهر رمضان مباركا أهلا بكم ومرحبا بكم يا جماعة الخير المسلمين أهلا وسهلا ومرحبا بكم شهر رمضان مبارك. As the Union of Muslim Women, we have prepared so many programs with the sheikhs that really speak to our hearts and our minds. We request you to be on UBC during Daku time, 5 to 6 a.m. in the morning. Ramadan Kareem, Ramadan Mubarak. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Every Wednesday, live in our studios in the heart of Kampala. We have to change the political culture in this country, really. Who has bewitched Ugandans? I want to assure you, as government, we shall do whatever it takes to ensure that Ugandans are safe. We have conversations that have analysis
explanation. This law society, this union of theirs, because they want a job everywhere, they want to be this, they want to be that, they want... No. We know it's a union. You cannot be making a road, bitumen grade 1, in Congo for 5 billion. But not every truth is fact, and not every fact is truth. The argument that the General Court Martial is responsible for peace and stability is without basis, either in law or in fact. We have been told how Napoleon was a great orator. Now, Napoleon cannot help me get food. They told me combine harvest in Saskatchewan. I don't know where Saskatchewan is. This is a geographer we taught. Instead of teaching me how to preserve Mabera forest, they're teaching me about Rhineland. This is a problem we got. We cannot run away from it. Right now, you hear very disgusting stories of members of parliament. Instead of discussing the details of loans, they ask for their cuts. Every Wednesday, 10 p.m. on your public broadcaster. All on your public broadcaster, UBC, inspiring Uganda. International Women's Day is here, and it's going big. This March 8th, 2026, all roads lead to the Kololo Ceremonial Grounds as Uganda celebrates the power, progress, and potential of women. This year's theme sets the pace, scaling up investments to accelerate the delivery of gender equality in Uganda. This is about action, about investing in women and girls, and about building a stronger, more equal Uganda together. Expect bold conversations, inspiring voices, and moments that move the nation. And if you can't make it to Kololo, no worries. UBC will broadcast the event live across the country. One-on-one with Michael Jordan Lukomwa. A weekly face-to-face conversation focusing on accountability, inspiration, information, and sensitization of the public from the various sources, such as inspirational profiles. Having a disability is not inability. Professional guidance. There is no special antiretroviral therapy that is given specifically for discordant couples. And of course, politics. Don't you see anywhere that you would give a credit in the fight against COVID? My role as the owner of the country is not to, be preoccupied by giving credit to my servant. We have said that if we are to talk to General Museveni, there must be certain conditions in place. Is it true that you paid 5 million shillings to MPs that voted for Anita Monga and Tayebo? That is laughable. Why would we pay when we have nominated them as SEC? Every party has been represented in Uganda's parliament for 10 years. We only by one MP, you yourself and my daughter, Susan. Every Friday 9 p.m., it's one-on-one with Michael Jordan Lukomwa on UBC TV, inspiring Uganda. In a nation hungry for truth, a world where every story matters, there exists a beacon of trust and reliability. For decades, they've been our voice and our window to the world, holding the mirror of our history. With 4 TV stations and 11 radio channels spanning 27 languages, they stand as guardians of information, defenders of truth. With Maskari Heritage Advantage, they uphold every citizen's right to reliable and free information. Their archive stories shaped our past and illuminate our present. Yet now, as new challenges arise and the world evolves, their mission faces its greatest test yet. Be part of our journey and let's navigate the unknown, uncover the untold, and safeguard our future together. Tune into your public broadcaster, for it is the intersection of trust and truth. Because to UBC, your story, every story, and every voice matters. UBC, inspiring Uganda.
UBC, inspiring Uganda. Sembabule district lies in the central region, about 48 kilometers northwest of Masaka and nearly 190 kilometers from Kampala, right within Uganda's vast cattle corridor. For decades, the district's livelihood depended heavily on cattle keeping. But with the introduction of the parish development model, Sembabule is experiencing a quiet but powerful transition. In Sembabule Market Zone, one of the thousands now experiencing real change is Nakawesi Christine, a young woman who had just completed school but lacked any starting capital. With 1 million shillings from her PDM circle, Nakawesi first thought of starting piggery. But after enterprise selecting training, she opted for ventures she could grow quickly and sustainably, fruit and food retail trading. Amanya agange nze Nakawesi Christine nga nsinziridde Sembabule mu market zone. Enterprise nali mu piggery. We nalaba nga piggery sigenda musobola nensalawo nenonda enterprise ey'obusuubuzi kubanga nabalanga esobola otwala sente entono nga ne rent mutini nga nsobola managinga miliyoni okutwaliza ewamu ebadde tetambudde bubi okutandika okusinziira we natandikira saatandikanga webiri ne kati ngenda nvaayo okuva eri wansi gye nnali mu wiiki emu of course ekola amagoba kuba mu wiiki nsobola ofuna nga magoba ng'ogyeko okulya buli kimu nsobola okukolayo emitwalo 4 oba 3 mu wiiki nga maze obalansinga ku Sunday nsobola okuba nga ziri aside ziri saved. Bizinensi ekula lwa nsonga mu kutandika bizinensi eno natandika ne miliyoni ya PDM kuba nali siyina by the time we natandikira. We namaliriza bizinensi eyo nezaala mobile money eyo. Natandika ne baafu yali emu ey'ennyaanya n'ensawo emu ey'obumonde naye kati obiraba ensawo nina 2 waliwo already eri munda waliwo n'eri wabweru. Acceptance of the parish development model in Sembabule continues to grow. Communities that once doubted credit programs are now forming circle groups, attending enterprise selection trainings and demanding linkage to better markets. Nze Museveni Kopolian, District Sembabule, Farmers Coffee, ndi mulimi, watuwa akasente, watuwe sente, tukulakulane, nafuna akakadde k'essente, nagula ebijimusa ensawo 7, essente ezafikako buli nsawo nagigula emitwalo 15, ningula ensawo 7. Akasente akafikako ne kanyamba kuyiwa ekijimusa nange ninnyongerezaako mpola mpola. Kati nayiwa ekijimusa amakungula luli nali nkungula ensawo nga 2 naye kati mbadde neeyongeddeko ndi mu nsawo 3 ez'emmwanyi. Amakungula gayongeddeko kweyongerako naguzeeyo akatambula akapiki nange ndi bulungi era ssebo ow'ekitiibwa pulezidenti kati buli wembeera nange mbeera nkwesiimisa. Bavubuka bannange mbakubiriza bafune sente za PGM batandika okukola ate era nenebaza Pulezidenti Museveni nti yeebale nnyo yeebalire ddala okutujja gye twali ne tutuuka wano we tuli. Tumwebaza nnyo tumwebaliza ddala kuba gy'atujje wala ne gye tulaga tulengerayo. Nakawesi credits the PDM trainings for sharpening her customer care, record keeping and business discipline. Her story shows that even 1 million shillings, when combined with resilience and the advantage of a strategically located district, can unlock a life-changing transformation.
UBC, inspiring Uganda. In a nation hungry for truth, a world where every story matters, there exists a beacon of trust and reliability. For decades, they've been our voice and our window to the world, holding the mirror of our history. With 4 TV stations and 11 radio channels spanning 27 languages, they stand as guardians of information, defenders of truth. With Mascari Heritage Advantage, they uphold every citizen's right to reliable and free information. Their archived stories shaped our past and illuminate our present. Yet now, as new challenges arise and the world evolves, their mission faces its greatest test yet. Be part of our journey and let's navigate the unknown, uncover the untold, and safeguard our future together. Tune into your public broadcaster, for it is the intersection of trust and truth. Because to UBC, your story, every story, and every voice matters. UBC, inspiring Uganda. The government's core mandate is to maintain law and order, safeguard citizens' rights, and provide essential public services. Remember, one of the pillars of a roadmap is innovation and entrepreneurship. There has been this question of how are you protecting our indigenous seed? It's going to be a tall project that answers somebody's question. The Front Bench has brought you insightful discussions on governance, security, healthcare, justice, and commerce. When you go through this complicated procedure, involve the lawyers, you bring the case against him, the judge will hear you out and pass judgment, and you're out of court in record time. We remain committed to keeping you informed and engaged on key national matters. So these are huge, these are powerful organizations which now Uganda chairs. Why don't you come together? If we haven't migrated to the e-card because of various reasons, including that